So, good morning or good day, grade 11. Ayan, sana ayos lang tayong lahat ngayong araw na to. So, for last time, Miss Vicente discussed about the works and the author from different regions. So, marami tayong mga nakilalang mga author at yung mga contribution nila sa Philippine literature. So, ayan. So, and then, after nun, meron tayong binasa or meron kayong napanood na video about the story of a Midsummer by Manuel Ardilla na doon pinakita kung paano nag-meet ang dalawang hindi naman magkakilala pero na in love agad. So, nagkagustuhan sila agad, which is si Ading and si Manong. Ayan, diba? So, may question nga ako doon na, do you believe in love at first sight? So, may mga estudyante na naniniwala sa love at first sight. Ayan. Meron namang hindi kasi nga pwedeng attraction lang yun. Pwedeng after, mawawala din siya. Pero, diba, mas magandang maramdaman natin yung totoong love kahit na matagal yung process, maraming pinagdadaanan kesa sa attraction, diba? Ayan. So for today, we will discuss about the story of that is entitled Love in the CORNHUSK. So by Ida Rivera Ford. Ayan. So, when you say CORNHUSK, diba? Ayan. Pag sinabi natin CORNHUSK, ayun na, diba? Corn. So, ito yung, kung nakakita na kayo ng mais, diba? Yun yung pinagbalat niya. Ayan. Or yung pinagbalatan, yung balat pa lang talaga. Ayan. So, let's know who is Ida Rivera. So, Ida Rivera Ford is born in Holosulu. She is an editor of the first two issues of Sans and Coral, the literary magazine of Silliman University. She taught at the University of Mindanao and Ateneo de Davao University, where she was the Humanities Division chairperson for 11 years. And then, she is the director of two NCCA Mindanao-wide creative writing workshop and two UP National Writers Workshops. Ayan. So, her achievements: in 1949, she graduated as cum laude with AB degree, major in English. Wow. And then, in 1954, she finished MA in English Language and Literature at the University of Michigan and won the prestigious Jules and Avary Hapwood for fiction. In 1980, she founded the first School of Fine Arts in Mindanao, the Learning Center of the Arts, now known as the Ford Academy of the Arts. Then, for 1997, she is the president of the Mindanao Foundation for Culture and the Arts. So, Ida Rivera Ford, her awards. In 1982, Dato Bago Award in Davao. In 1984 naman, the Philippine Government Parangal for Writers of the Post-War Years. In 1991, the Gawad CCP awardee for the essay in English.
in 1993, the Outstanding Sulimanian Award, and the last one is the 1993 UP-ICW named her National Fellow for Fiction. Ayan. So, let's proceed to the story. So first, let us know who are the characters in the story of The Love in the Cornhusk. And so the first character is Constantina or Tinang Tirol. So the protagonist, and then the wife of Ingo. Next, Senyora, the former employer of Tinang. And then Tito, son of Senyora. Then Senyor, the father of Tito and the boss of Amado. And Amado Galauran is a tractor driver that is the lover of Tinang. Then Ingo, the bagobo husband of Tinang. And then the last one is Bagobito, Tinang baby boy. So pakitandaan yung mga characters na yun kasi mamaya may papanoorin kayong video. Next, first the settings of the story. So place, it is the barrio. It is in barrio in somewhere in Mindanao, since Bagobo were mentioned in the story. So yung Bagobo, ito yung mga nakatira dun sa Mindanao. Then the time, it could be late 60s or 70s because postcard and letters are still popular. So yan yung mga panahon kung kailan uso pa yung mga pagpapadala ng mga letters. So ngayon, meron pa naman kaso hindi na masyadong nagagamit. Kasi nga dahil sa technology. And then the culture, syempre Spanish culture, because Tinang called her former employer as Señora and Señor, and the Catholic practices like baptismal. And so, meron akong isang papanood na video na kung saan dinadramatize or nagpi-play yung mga estudyante din. Piniplay nila yung story na Love in the Cornhusk. And then, syempre, hindi nga sila professional, so may mga maririnig tayong mga dito. Minsan masakit sa tenga. Ayan. Yung mga effects na kunyari, tunog ng sasakyan. Ewan ko kung kasama yun talaga. Pero, pagpasensyahan nyo na kung meron kayong mga maririnig na gano'n. Ayan. Kasi nga mga estudyante lang din sila. Ayan. Hi, it's Tinang. Tinang is here. Wow, Tito, you've grown much. You're so tall now. Oh, nobody's stopping the plant? You'll die. No, don't worry. I made will come to do that later. Tina, let me see your baby. Is it a boy? Yes, ma, it's a boy, and he has an ears of an elephant, so huge.
not like when Amado is here. Do you remember how good driver he is? The tractors are always kept in good condition. Now I wonder why he suddenly left. He said he would be only gone for a few days. I don't know. You should always bind your baby's stomach, Tina, so when he cries, his navel wouldn't be distorted and unattractive. And you should learn your baby to be on his own so that you can work. I will, Senora. Senora, if it's okay with you, will you be a godmother for my baby during his baptism? Gladly, Tina. Don't worry, I will pay his clothing and his baptismal fee. So, when are you going to visit us again, Tina? And oh, don't forget this bundle of clothes I gave you. And you better stop by the drugstore. They told me that you have a letter there. I was going to get it to see if there's some bad news, but I thought you would be coming over. Oh, thank you for everything, Senora. I know I can thank you enough. Bye, Tinang. Next time you visit, please bring some young corn. Bye-bye. Tito. Medicine for your baby or you? No, no. I'm here for my letter.
So, ayun. Doon nagtatapos ang love story ni Tinang at ni Amado. So, nagustuhan nyo ba yung love story nila or yung story? Pwede. Ayan. So, napakagaling ng mga kausap ko dito, di ba? Ayun. And then, so, di ba yung video? Ang galing ng mga umarte. Then, in-effortan talaga yung settings or setup ng kanilang paggaganapan ng story. And then, napakagaling nila. Yun nga lang, may mga ano pa rin. Siyempre, di naman sila professional. Pero, ang doon yung pinaka-content nung story kung napanood nyo talaga ng maigi. Yan. So, let's proceed to the summary. So, kanina, summary na yung napanood natin. Ito, basahin natin. So, baka mamaya kasi meron mga hindi naintindihan. So, this is the summary of the story. Yan. So, one day, Constantina Tirol or Tinang visits her former senyora whom she was working for before she got married. So, ayun nga, si Tinang, binisita niya si senyora na kung saan ito yung pinagtatrabahuan niya bago siya magkaanak at makasal. So, while carrying her baby boy, which is si Baggy Boy ito, she walks through the entrance of the house of her former senyora, where she is welcomed by the dogs barking at her and meet his former young master, Tito and the senyora. Ayan. So, na-meet niya si senyora at si Tito. Si Tito, yung anak ni senyora or anak na lalaki. Ayan. Upon getting inside the house, senyora asks her some question. How her married life is together with his bagobo and lectured her about not listening about being a wife and a mother. So, and then Tinang also confesses about having her second child in her womb. So, di ba doon sa video, nung pinapasok na si Tinang sa loob ng bahay nila senyora, ayun, nag-usap silang dalawa. Habang nag-uusap sila, sinabihan or tinanong ni senyora kung kamusta ba ang may buhay asawa. And then, nilecturean nga rin siya, sinabihan siya, hindi ka kasi nakikinig eh. Alam mo naman, di ba? So, ganyan yung mga magulang, di ba natin? Yan, nakikinig. So, napakahirap na merong asawa at may anak. So, then, sinabi din ni Tinang na siya ay buntis sa ikalawang anak niya. Si Pag ni Tinang, di ba? Ayan. Next. Tinang also asked about her senyor and senyora. Tells her about her senyor losing his temper in the field without Amado. So, the tractor driver that had asked to leave for 2 days but never came back for a long time already. So, ayan, napagkwentuhan nga nila si Amado, which is yung dati niyang karelasyon, si Tinang. And, so, sabi ni senyora na nagagalit niya yung senyor kasi nga dati maayos yung traktor pag si Amado yung gumagamit nun. And si Amado, sabi niya is babalik din siya after 2 days but hindi na siya bumalik. And then after that, Tinang finally tells her former senyora about her
sorry. So, after that, Tinang finally tells her former senyora about her intention of being there. So, yun nga, sinabi ni Tinang kung ano ba yung intention niya, kung bakit siya pumunta doon sa bahay nila, senyora. So, it is about the baptism of her baby is about to come, and she wants to be a madrina or a ninang to her child. So, sinabi niya nga na gusto ni Tinang na kunin na ninang or madrina si senyora sa darating na pagbinyag. And then, senyora agreed, and she even wants to provide baptismal clothes for the baby and the fee for the priest. So before she left from senyora's house, she was told her that there is a letter for her in the drugstore, which also serve as the post office of the barrio. So, di ba, pumayag siya. Sige, ako na yung sasagot para sa baptismal fee or yung babayaran para sa pagbibinyag at saka dun sa mga gagamitin ng baby, sabi ni senyora. And then, bago siya umalis, si Tinang sa bahay nila senyora, sabi ni senyora ay merong iniwan na sulat sa drugstore para kay Tinang. So, yung drugstore na yon is nagsiserve siya as post office sa baryo nila. Ayan. Next. By that moment, she thought that some might be dead or maybe the letter comes from her sister. So, noong una, akala niya yung letter na yon about lang sa ate niya or merong namatay. Ayan. She hurriedly takes her way home and passes by the drugstore to get the letter, where the man in the drugstore even asks her if she wants him to read the letter for her, but she disagrees, and eventually leaves. So, dun sa kwento nga, di ba, yung nakita nyo yung nagbebenta dun, nag-offer siya na tinanong niya si Tina kung marunong ba magbasa. So, gusto niya siya yung babasa, kaso nga lang ni-refuse ni Tinang. So, marunong naman daw siya magbasa. Yan. And then, she continued walking in a muddy road to her way home. She tries to look for a place where she could lay down her baby, hoping that she could read the letter before she arrives home. So, nung pagkakuha niya ng letter, manap siya ng place kung saan pwede niyang ilapag yung baby niya habang siya ay nagbabasa. Then, she finally finds a good place where she can stop for a while. There is a calamansi tree under of it and scattered cornhusks. So, she laid her baby upon heaps of the cornhusk. So, ayun nga, nakahanap siya ng place kung saan mayroong isang calamansi tree. Alam niyo yung calamansi kung kumakain kayo nun. Para siyang langka, pero yung, di ba yung langka, ano siya, pa-oblong yung shape niya. Pero yung calamansi is bilog. Circle naman siya na tusok-tusok. And then, mas mataas yung puno ng calamansi kesa sa tree ng langka or puno ng langka. Then, under the calamansi tree, there is a scattered cornhusk. Ito na yung, meron nga daw sa under ng calamansi tree, meron nakakalat na mga balat ng mais. Then, she laid her baby upon the hips of the cornhusk. Ayun yan. And then, she starts reading the letter
after doing, so she find out the letter is a love letter. So, ayan nga, nalaman niya syempre, nung binuksan niya, nalaman niya na hindi pala to nanggaling sa ate niya. Or hindi pala about sa namatay, kundi about sa love letter. So, her first love letter which comes from Amado, her lover. Ayan. So, naka-experience mo kayong maka-receive ng love letter. Ayan. So, kung di pa, okay lang yan. And then, ayan nga, galing kay Amado, yung kanyang lover dati, saying that he does not want to break up with her. And he left for her sick mother that already passed away. So, hindi naman pala siya, si Amado, hindi lang siya, hindi niya gusto makipag-break. Yan. So, umalis lang siya dahil nga, hindi siya nakapagpaalam di ba? Umalis siya dahil nga sa nanay niyang may sakit, which is na matay na din. Ayan. So, ayan. So na, it is already too late that she discovered that Amado is still love her for Tinang Mary Ingo, a Bagobo man who owns 2 hectares of land. So, syempre nga, late na nung nalaman niya na nakasal na pala or nagkaroon na ng anak si Tinang sa isang Bagobo or si Ingo nga. Ayan, na nagmamay-ari ng 2 hektaryang lupain. Ayan. And after all that, she does only to remember her past with Amado. Ayan, syempre habang binabasa niya yung letter, ayan, nag-reminisce siya about sa past nila ni Amado. Ayan. And then, until the time comes when she has to leave upon noticing that a snake is sneaking towards her baby, and she checked the baby. Ayan. So, habang nagbabasa siya, nakita niya na merong papalapit na ahas doon sa baby niya. And then, in the end, she leaves the place without noticing that her first love letter fell down among the CORNHUSK. Siyempre, ikaw ba iisipin mo pa ba yung love letter bago yung baby mo? Ayan, no? Umalis siya, naiwan niya yung mga love letter na galing kay Amado or dun sa first love niya. Ayan, so that is the end of the story of Love in the CORNHUSK. Next, so what are the conflict of the story? Or what is the conflict of the story? So the conflict of the story shown when Tinang had read the letter where she realized that Amado is still in love with him. And the conflict is who will Tinang choose between Amado, her first love, and Inigo, her husband, and the father of her children. O kayo, tatanong nito, sino mas pipiliin nyo? Yung first love nyo or yung asawa nyo na meron na kayong mga anak? Yan. So, and then the theme of the story is the choices or decision you are making, even though you don't know what will happen in the future, but you have to face the reality of life and learn whatever decision you make, and also think several times before making decisions so that you will not regret afterwards. So, ayun yun yung pinaka-theme ng story. So, about making or choices or decision you are making. So, di ba nga, sabi ng mga magulang natin or mga nakakatanda, kapag meron tayong
mga choices sa buhay na hindi natin alam kung paano natin reresolbahan. Kunyari, meron tayong pagkakamaling nagawa. Ayan. Diba, minsan sinasabi nila, hindi yan kanin na parang pag mainit, pwedeng iluwa. Diba? Ayan. Kapag nasa, tayo. Teka. So, kapag meron daw tayong mga desisyon sa buhay, kailangan pag-isipan natin maigi. Kasi nga, syempre, hindi na natin mababalik eh. Hindi yan yung, diba, sabi nga, nasa huli ang pagsisisi minsan. So, kailangan maging wise tayo sa mga desisyon natin sa buhay. Para hindi tayo magsisisi. Diba? Ayun. Next. So, we will have a activity about the love in the CORNHUSK. So, the direction, answer in your notebook. So, read the assigned short story and answer the following question. So, number 1, describe briefly the characters in the story, setting of the story, conflict, and then moral lessons learned. Then, compare Tinang's life before and after her marriage. Make 2 columns for this comparison. Next, number 6. If you were Tinang for female students, what will you do after reading Amado's love letter? For male student, if you were Amado, will you do the same? Like leaving Tinang's without any words or explanation, or do something different to assure her of your sincere love. Ayun. So, depende na lang kung ano yung sa kay Miss Vicente. Depende na lang kung ano yung ipapa-activity sa inyo ni Miss Vicente. Pero sa mga hawak ko, ito yung activity na gagawin. Next. So, for our next topic, it is about it is entitled Karaniwang Tao. But before that, meron akong question. So, karaniwang tao, from karaniwang tao nga, diba? Ano yung ginagawa mo ba bilang isang karaniwang tao sa mundo natin? Yan. Okay, so before we start, let us know who is Joey Ayala. So, Karaniwang Tao by Joey Ayala. Ayan. So, Joey Ayala or Jose Inigo Homer Lacambra Ayala, and was born on June 1, 1956 in Bukidnon, Philippines. He was known for his folk and contemporary pop music artist in the Philippines. He is also known for his songs that are more on the improvement of the environment. He is finalist of Philippine Popular Music. Yan. So, meron akong rinig sa inyo, ipapanood na music about sa kantang Karaniwang Tao. Kaya kanina, ano yung, tinanong ko kayo, karaniwang tao, ano magagawa mo? Diba? Ayan.
Ayan, so nagustuhan nyo ba yung kanta ni Joey Ayala na Karaniwang Tao? So, 'di ba? Napakasimple lang pero malaman, 'di ba? Ang lalim ng gustong sabihin. So, ayan, discuss natin yung mga ano ba yung ibig sabihin ng kantang to sa bawat linya niya. Ayan. So, sa first stanza, sabi dyan, ako po'y karaniwang tao lamang, kahit kabayo, yan ang alam. Karaniwang hanap buhay, karaniwan ng problema, pagkain, damit at tirahan. So, sa karaniwang tao, syempre, alam naman natin, lalo na sa mga Pilipino, kayod, kalabaw nga daw tayo, di ba? Ayan. Syempre, meron tayong iba't ibang pangangailangan sa buhay para, syempre, mag-survive tayo dito sa mundo. Ayan. Lalo na yung mga magulang natin. Ayan. Naghahanap buhay sila para sa mga anak nila. Ayan. Siyempre, para hindi maranasan ng mga anak yung hirap ng buhay. Ayan. Next is, di ko kabisado yung siyensya. Ako'y nalilito sa maraming salita. Alam ko lang na itong planeta ay walang kapalit at dapat ingatan kapag nasira. Sino ang kawawa? Ayan, so, syempre, ngayon nga, di ba, maraming mga nauso na sabi nila, pwedeng tumira sa Mars, ayan. Pero, di ba, kung iisipin mo, bakit mo ipagpapalit yung planetang to sa ibang planeta kung kaya naman alagaan? Kasi di ba nasa tao lang din naman siya. Yan. So kahit na mga scientists natin, di na rin alam kung paano yung gagawin and kung ano-ano na yung naiisip nila para sa planeta natin. Ayan. So, kapag nasira, sino daw ba yung kawawa? Syempre, walang iba kundi yung mga tao. Saan tayo pupunta kapag nasira yung mundo natin? And next, karaniwang tao, saan ka tatakbo kapag nawasak isang mundo? Karaniwang tao, anong magagawa upang bantayan ng kalikasan? O kayo? Saan ka taas? Karaniwang tao, anong magagawa? Anong magagawa nyo para sa ating kalikasan? Diba? So, syempre, minsan, isipin din natin, hindi lang yung pansarili nating kagustuhan. Diba? Isipin din natin yung mga nasa paligid natin. So, syempre, saan tayo pupunta? Saan tayo pupulutin kapag wala na tayong mundo or wala na tayong planeta? Next is, karaniwang bagay ay di pansin. Kapag naitapon ay nagiging suliranin. Konting basura ay ngayong bundok. Konting sira ay umusok. Sobrang panlabay, sabong panlabay pumapatay sa ilog. Yan, di ba? Minsan, kahit sa mga estudyante, kahit sino, minsan, kahit ako, yung konting basura lang, nari yung mga balat ng candy, ganun. Minsan, kung saan lang natin siya tinatapon diba? Okay lang yan, may pupulot naman yan pero hindi natin alam kung saan napupunta yung basura na yun, diba? Malay mo kapag umulan, diba? Ano rin siya, saan siya pupunta, diba? Babara siya sa mga drainage and magkakaroon ng baha, diba? So, sana kahit yung konting basura na yun, yung maliit lang na basura na yun, itapon natin ng maayos. Then, kasi nga, di ba, dati naman walang mga basura, di ba? Tulad ngayon, yun dyan sa may Manila Bay, di ba? Nilagyan ng buhangin, beach sand. Iniisip ng mga tao, paano kapag umulan ng malakas, di ba? Alam naman natin, kapag umulan ng malakas dun, talagang yung basura, grabe. Diba? Bundok talaga. Ang dami, pati sa daan, nakakalat siya. And then, kotseng sira ay umuusok. Ayan.
Alam naman natin, maraming mga sasakyan sa Pilipinas na grabe yung usok, no? Sakit sa mata, sakit sa ilong. Then, syempre nakakaperwisyo siya pagdating sa, hindi lang sa tao, pati sa Earth, di ba? Kay Mother Earth. Ayan. Then, sabong panlabay pumapatay sa ilog. Yan, mga taong naglalabas sa ilog. Yan, doon din nila, syempre, mamatay yung mga isda. Ayan. Then, the last one is, may lason na galing sa industriya, ibinubuga ng mga pabrika, ngunit di lamang higante ang nakakalat ng dumi, may kinalaman din ang tulad natin. So, alam naman natin, lalo na yung mga malalaking pabrika, ayan, kung makikita natin, di ba, grabe maglabas ng usok. Ayan. So, isa sila sa mga nagiging cause din kung bakit nasisira yung earth natin. And then, syempre, tayo, isa sa mga reason, napakalaking rason kung bakit ganito yung nangyayari sa earth natin. Hindi na ganun kaganda. So, dati kasi, di ba, kung tatanungin natin yung mga magulang natin, dati walang usok, talagang fresh yung, tawag dito, yung hangin, di ba? Yung dati sa Manila Bay, pwedeng maligo. Ngayon, hindi na pwede dahil nga sobrang itim na ng tubig. Tapos, ang dami pang basura. Ayan. So, isa tayo sa mga nagkakos kung bakit nasisira yung earth natin. So, syempre, bilang tao, wala namang ibang magpapahalaga sa earth natin, kundi tayo lang. Tayo yung may isip di ba? Alam natin kung ano yung gagawin, diba? So, kahit sa simpleng pagtulong lang sa mga basura o kaya pagtatanim ng mga puno, mga halaman, diba? Kasi tayo din naman makikinabang Malay nyo kayo, diba? Magkaanak kayo in the future, ano nang makikita ng mga anak ninyo, diba? Meron pa ba silang malalanghap na hangin? Imagine that. Diba? May malinis pa kayang maiinom na tubig. Ayun. So, yung mga mahilig magkalat, ayan, magtapon ng kung ano-ano, kung saan-saan lang. So, baguhin natin yung behavior natin ganun, na hindi naman makakatulong. Pwedeng makasira. Ayan. So, that's it. Thank you. For your next activity, ayan. So, your next activity is reflect on the learning that you have gained after taking up this lesson by completing the given chart. So, from works and author, from different region hanggang dito sa kanta ni Joey Ayala na Karaniwang Tao. Ayan. So, gawa kayo ng dalawang column. So, the first question, what were your misconception about literature prior to taking up this lesson? Ayan. So, I thought blank. Ayan. Kayo bahala sa anong sasagot nyo. And then, what new or additional learning have you had after taking up this lesson in terms of contribution of the writers to literatures? So, I learned that, ayan, gustuhan nyo. Ano yung natutunan ninyo. So, that's it, grade 11. Thank you very much. Thank you and God bless.